Good afternoon and welcome everybody to the October Gallery. I'm Gerard, Houghton, one of the directors here, and we're delighted to have Eddy Kamuanga Ilunga, who's going to talk about this set of works that we have around us. This is our second of Eddy's shows within 2 years. The first one was in 2016, and 2018 we have another show. And in between, Eddy has completed another series of related, but not the same, not exactly, but related works. So I want to talk really about three sets of works. The first was the Mangapetu series of 2016, 2017, a series called Objets Morts, les Objets Morts, lifeless or dead objects, and this show, which is called Fragile Responsibility. Now you could either have Eddy talk in English, which would maybe be a bit slow, or you're going to have to listen to my seriously impaired French. I'm going to try and make Eddy reveal all about the paintings and just ask him questions and we'll try and translate what he says. Eddy, bienvenue ici à l'endroit. Merci. Je vais simplement commencer par est-ce que tu peux nous décrire un peu comment tu as commencé à être intéressé par l'art? Je sais que c'est une longue histoire, il y a beaucoup de temps, mais comment ça s'est passé? Ça s'est passé très vite. J'étais trop jeune, 7 ans. Et voilà, en face de mon école, il y avait une école juste en face de mon école. Il y avait un atelier plutôt juste en face de mon école, des artistes qui travaillaient de la peinture un peu populaire et qui reproduisaient des affiches des cinémas américains. Et moi, je voyais ces travaux chaque jour. À un certain moment, j'ai commencé à approcher ces artistes et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils arrivaient à reproduire finalement ces images. Et très vite, j'ai commencé à récupérer le reste des peintures que j'ai ramenées chez moi. J'ai commencé à bricoler chez moi à la maison et j'ai voulu m'attacher finalement à cette pratique. Et vers l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à m'améliorer effectivement et à commencer à faire des commandes pour les gens dans la société. Des commandes. Ouais. Mais aussi à reproduire des publicités sur des maisons commerciales à Kinshasa, des pharmacies, des boutiques, des images comme ça. À un certain moment, j'ai eu envie, j'ai découvert. Je vais essayer ça. So the question basically is, Eddy, how did you first get into art, and when did you first become aware of it and start being interested by it? And he's saying that, in fact, as he would leave school when he was young, going to school, 5, 6, 7-ish, as he would come out of his school, he would see a group of young people, men who were making art, but what they were doing was they were copying comics, film posters, art of the streets, if you like, and he'd see it every day, and that he became aware that what they were doing was very, very interesting for us, first of all, and he began to watch them, and he'd see things getting better each day, things changing gradually and slowly, and that then he decided he was going to start doing something similar himself, and he would pick up little bits of comics or posters from films and that kind of thing, and he began to do it himself. He said by the age of 15 he got a little bit better and he now knew what he was doing a bit more, and people started giving him commissions. So maybe a local pharmacy or a shop or something like that would actually ask him to produce something for them. So he's quite naturally advanced into the world of art. Donc vous êtes à 15 ans à peu près. Ouais. Donc très vite, vu que j'ai grandi dans une famille où mon père m'enfermait beaucoup à la maison, et très vite j'ai remarqué que la peinture, la publicité, m'a donné l'opportunité de comprendre une société que je n'ai jamais eu contact avec elle, mais aussi l'opportunité de la rencontre avec l'autre, avec les autres, l'opportunité, voilà, j'ai commencé à trouver ça très intéressant, le fait de rencontrer des gens
et parler avec des gens, de discuter. Pour moi, ça m'a fait rendre compte que c'était finalement un domaine dans lequel je pouvais m'attacher finalement. Alors très vite, j'ai voulu aller à une école d'art, l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est vraiment à l'Académie des Beaux-Arts que j'ai pris un peu conscience, je dirais même, de mon existence. Parce que c'est là que j'ai en fait découvert là, en profondeur, si vous voulez, donc la notion des musées, des galeries, des biennales, tout ça. Et même les tableaux, parce que moi, je faisais je ne savais pas qu'on faisait des tableaux, des choses comme ça avant. Donc c'est vraiment à l'Académie des Beaux-Arts que j'ai découvert ça et très vite j'ai voulu maîtriser la notion classique. I'm catching, Eddie gives me a lot and I have to repack it and unpack it again. So he realizes and he begins to work in this field. He says that he comes from a family, he's playing his father. He says his father had kept him quite close to the home and almost enclosed. He said that he realizes that through art, in fact, he begins to be able to go out to meet people. It's an encounter with other people, with others. And he says that he realized that there are all kinds of possibilities that came to him through his art, therefore. So art becomes something that he realizes he wants to spend more and more time in. He goes along, he decides to go to the fine art school, l'École des Beaux-Arts in Kinshasa, and he goes there. And this is, he said, where he finally begins to realize that there's an entire world of art out there, the world of galleries, the world of classical art. The things he's discovering there as an art student in the big fine arts academy in Kinshasa is a completely different world of art, and that's the world into which he wants to move. I know there are quite a few Congolese people in the room, but when you mention Kinshasa, which is where Eddy lives in Kinshasa, which is the capital of the Congo, I want him just to tell us a little bit about Kinshasa, because if you don't know it, it's a fascinating place, I think. Tu nous as mentionné Kinshasa, et je sais qu'il y a pas mal de Congolais ici, mais est-ce que tu peux décrire un peu pour les gens de Londres qui ne connaissent pas? So I want Eddy just to give us some idea about Kinshasa, the place, the capital, what's happening in Kinshasa today. It's a big question. C'est très compliqué d'expliquer Kinshasa parce que c'est une ville très complexe que je trouve. Et voilà, c'est une ville qui a au moins plus de 12 millions d'habitants, je pense. Et c'est une ville très chaleureuse, c'est une ville très accueillante, c'est une ville où les gens sont dynamiques. Mais en même temps, c'est une ville très fragile, une ville très brutale, une ville très chaotique aussi en même temps. Et je pense que c'est un peu les regards que j'ai toujours eu envers cette ville, Kinshasa. Et je pense que c'est même, je dirais, la base en fait de mon travail, de mon inspiration. C'est en fait cette ville Kinshasa, c'est une ville très contradictoire, où il y a des mondes différents finalement. Yeah. So Eddy, what you can hear here. Eddy's saying that Kinshasa chaotic, and that it's these contradictory aspects of the place that both fascinate him, and he lives there in the middle of a very vibrant, exciting. I mean, many of us will know the world of music, Papa Wemba, and all these kinds of the great music for which the city is famous, but also there's an awful lot going on there in Kinshasa. I think is one of the things he's saying. But it's also a contradictory place, and he's saying ultimately it's that world which sits at the base of everything that he's painting. That it's something of that fragility, this is fragile responsibility to show, and also this contradictoriness. There are these quite opposite elements of which the city is composed. Donc si on peut continuer par passer aux peintures. Quand tu parles de la contradiction entre ces
c'est de Paul en fait, en Kinshasa. Tu m'as dit une fois que le gris qui fait le fond de tes peintures, tu m'as dit une fois que le gris c'est une couleur neutre. Et c'est ni le blanc ni le noir, c'est entre les deux, c'est une couleur neutre. Mais l'autre fois aussi que tu m'as expliqué, et je trouve très intéressant, que le gris aussi représente le passé. Et je veux que tu nous parles maintenant un peu des peintures, comment cette contradiction entre dans les peintures. Ben, cette contradiction par rapport à... J'ai grandi finalement à Kinshasa, j'ai passé toute ma vie là-bas. Et c'est une très belle ville, et je dirais même le pays en général, le Congo, un pays très magnifique, que j'ai eu quand même l'opportunité de découvrir certains coins du Congo. Et un pays très riche, non seulement en matière de minerais, mais aussi en matière des gens, des habitants de ces pays. Et en même temps, ce qui m'a toujours choqué, c'est de voir, malgré ces paysages, malgré cette image, ça reste un pays en même temps très chaotique qui a toujours connu les chaos jusqu'à aujourd'hui. Et ces contradictions, c'est ce que j'essaie de représenter aussi dans mon travail. Et si je dois parler des crises, c'est une façon pour moi de montrer un peu un passé qui est un peu gris, qui est un peu flou, et je n'arrive pas trop à saisir, à comprendre finalement. So Eddy just added an extra little touch to. He's saying, I'm talking about Kinshasa. He's from Kinshasa. He's always lived in Kinshasa, but he extends the lens a little. He pulls back a little to say, it's not just Kinshasa, which is a place of extraordinary vitality, and there's so much happening. But the whole country, the country of the Congo, it's a huge, fascinating, beautiful country, full of so many different regions. The parts are all very different, beautiful natural forms that you can see around. But he's saying that there's this, that despite that beauty of the place and the peoples, and this extraordinary variety of places and peoples, and Eddy's been travelling to some extent. He's very lucky to have travelled around different parts of the Congo in search of different things that he's beginning to paint. There remains this contradictory, this sense of chaos that's just always there. And then he's going on to talk about as I asked him about the grey backgrounds, and he's saying that the background, in some sense, it's both neutral and it's slightly, well, I suppose it has a sense of flow to it. And what he's saying there is that it doesn't quite come into focus. It's a past that he knows he can't quite touch. It's like those old sepia photographs that tell you about another time, and you look at them and you know you don't quite know what's happening in that world. And so for him, Eddy's saying the grey backgrounds represent the things out of which the present comes, the things on which the present is based. It's a past, you know it's there, but you can't quite touch it. It's gone, in some sense. Donc on a le passé qui est un peu caché. C'est ça. Et on a donc toutes ces couleurs très très vives qui sortent. Pour moi, c'est un peu, en quelque sorte, un peu le présent, si vous voulez, parce que au moins j'ai l'opportunité de saisir le présent, de comprendre le présent, mais tout en essayant de les comprendre à travers ces passés que je n'arrive pas trop à saisir. Et c'est ce que j'essaye en fait de représenter dans mon travail finalement. Par exemple, le fait pour moi de mettre des circuits électroniques ou des circuits intégrés qu'on utilise dans des appareils électroniques, pour moi c'est une sorte de témoignage d'une volonté
de dépasser des situations économiques, sociales ou politiques très, je dirais, très négatives, qui a été causée par différentes sortes d'exploitation qui continuent jusqu'à nos jours, un peu comme un passé proche ou un passé présent. Ouais. Ouais. So I'm asking then about if the grey is the greys of the past and the background on which everything is based. Tell me about the colouring and so on. He's saying, well, in the real sense, the colours represent the present. The colours are where we live today, and that's all we really can see. That's all we really do know. And that's this colouring, and it's alive. It's where we are. But it doesn't tell you too much about the past, except in some way that you have to work out. And then he's also saying that for example, the present is also these electronic circuits that are painted onto the bodies of the actors. I always think of Eddy's work as containing actors in some strange way. That the people that he's represented have these circuit boards, and that is the present. That's right up to date. But it also represents the situation of these materials. The coltan is being mined from the northeastern part of the Congo. This is what's actually happening. So it represents a strong sense of the contemporary present, and it is a kind of symbol for the mind, the situation, the social situation that gives us these contemporary objects, but that you have to read somehow back into what that social situation is. When you see the integrated circuits, you're in the present. Donc c'est en fait c'est le rapport entre ces circuits intégrés et le présent. C'est le rapport entre ça et les personnes. Et aussi, je pense, tous les matériaux aussi, le coton, les pagnes. Ça aussi, c'est à la fois le présent, mais ça aussi, ça a des racines dans le temps de passé. Oui, c'est par rapport à la mention des textiles, c'est en fait les regards que moi je porte sur l'histoire finalement, sur l'arrivée du capitalisme à la fin du 19e siècle, notamment où il y avait une forte demande du coton. À cette époque, c'était un peu le coton d'aujourd'hui, les cotons. Et voilà, et du coup, vu qu'il y avait une forte demande, donc du coup, ça réduit les sociétés noires à des travaux forcés, en quelque sorte à l'esclavagisme sur leur propre terre, et que cette pratique quand même continue pendant les époques coloniales qui ont essayé d'installer des entreprises, des sociétés dans les territoires congolais, et que finalement ces sociétés, ces entreprises ont même contribué aussi à l'effacement des identités, des cultures, de la mémoire finalement, parce que ça permet aussi que cette société coupe des liens avec son savoir-faire traditionnel pour embrasser les savoir-faire industriels évidemment. On va parler dans un peu de l'histoire qui est complexe. So he's now talking about the fabrics, which are, if you like, the most striking element of many of the paintings. And he's saying that the fabrics represent this present that we all share. But he's reading into the fabrics a complete history of where these fabrics and textiles come from. And he's saying that during the 19th century and the early 20th century, the cotton was brought into the Congo by the Belgian colonists, and they were making cotton. They were growing cotton there in the Congo, and they had factories that would take that raw cotton and start producing printed materials with them. And in a previous conversation, Eddy took. But c'est vrai que le coton est arrivé avec les Belges, n'est-ce pas? Oui, c'est pas du pays. Non, c'est des Belges qui ont mis la plantation du coton, parce qu'en fait,
c'est juste après l'abolition de l'esclavagisme. Donc il n'y avait plus vraiment des main-d'œuvre aux États-Unis pour produire du coton, donc il fallait maintenant amener les implantations dans les pays africains. So with the disappearance of slavery over in the States, there was difficulty with the production of cotton and with the production of cotton. Yeah. So the Belgians had the idea. Well, what they could do is they could bring cotton, take cotton to the Congo. And they had their own huge landmass there in the Congo, and then they could make their own cotton, and then they would have their own factories to produce the cotton, to weave it, produce textiles, and then they'd use the wax print method to put these patterns onto them. So as one reads back into the textiles, which are very visible and very visually exciting, Eddy's interested in both the forms of them, but he's also interested in the history of this local kind of slavery, whereby the people are forced to work in their own cotton fields, controlled by the Belgians. They're put into factories where they are, again, they're working with mills, factory mills, they're printing. And he's seeing the materials of the paintings as a complete, a compressed version of that colonial history. And that the people are wearing in these paintings what essentially is something that has deprived them of their own cultural roots. Because the idea that he's pointing to is that as they come into these factories, they're losing their own traditional ways of weaving, they're losing their own traditional ways of dyeing materials. And this form, so these materials are ultimately a colonial imposition, if you like. And the people are wearing something that, whilst it's a wonderful material, whilst it looks great, it also represents the erosion of their own cultural values. Parce qu'on parle des matériaux, je viens de voir qu'on a le chapeau, on a les bretelles, et il y a aussi une sorte d'humeur, dans le sens que le monsieur qui porte une pagne, il a aussi des bretelles. Donc c'est un petit signe, je pense, qu'est-ce que ça signifie? Sorry, I'll just. I'm saying that. So to go from the materials which they're wearing, I'm looking at the gentleman behind here who's both got a very sharp hat on, but he's wearing braces which are attached to his cotton lap pagne, whatever you'd call them. And I'm just saying that this is a new element of clothing, which we find in these paintings, don't really see too much of in previous paintings. And I want Eddy to talk about what I see as a kind of a humorous remark, to have your pagne braced and your hat, a very sharp hat on. Pour moi, c'est en fait des images différentes. De l'autre côté, il y a des bretelles et des chapeaux, différentes références, si vous voulez, aux esclaves en Amérique et au Brésil. Et de l'autre côté, vous avez les pagnes qui étaient utilisées, qui étaient portées du cotonnade par les travailleurs qui travaillaient dans les champs de coton en Afrique, mais qui n'avaient pas des bretelles et des chapeaux, juste ces cotonnades. J'essaie de mélanger ces deux images. Pour moi, c'est une façon déjà de rendre à ces gens hommage par rapport à la souffrance qu'ils ont, on dirait, la séparation, l'humiliation finalement causée par la bêtise humaine. Yeah. Okay. So Eddy's saying that that's one little place where these two things that don't really exist together meet, and it's one of those places where you're supposed to feel there's something a bit strange happening here, because the braces and the hat, in a sense, they're symbols from perhaps the days of slavery in the States. But they're talking about a different thing. It's a different era. It's a different set of signs, if you like. Whereas in the Congo, people are just wearing maybe one single pagne. The men are not wearing pagne with braces. So it's meant to give you that little shock of the unusual. And the idea there, he's saying, is the paintings, in some sense, are a way of rendering homage to those who were taken away as slaves.
it's a way of bringing that slave narrative back into this present day tableau, and making a reference that asks you to think about what is going on here. That little shock is supposed to happen, I think. Donc, je veux, parce que je viens de les voir tableau en fait, et quand on disait tout à l'heure, c'est presque comme une scène, et c'est très arrangé dans une certaine façon. Donc, ce qui est de nouveau, après le Mangbetu, les séries de Mangbetu et les séries d'Orgement, ce qui est nouveau, ce sont les tables, ce nappe d'abord. Dis-moi un petit peu de ça en fait, les tableaux et les nappes. Parce que ça me fait penser en fait, l'art hollandais et les gens avec des choses très très simples, où l'artiste essaie vraiment d'accepter le challenge de décrire quelque chose de très très complexe, dans toute sa complexité. Et c'est pour moi, c'est. I'm asking about the table and the tablecloth, which is kind of a lace, or it's a tatted tablecloth. But I'm saying this is a new element in this latest series. I haven't seen these before. I've seen people sitting on Coke boxes and things, but this, which is about to hold something slightly different as well. But these tables, they've come in slowly, gradually. You're seeing different stools maybe, but I'm interested by this lace and then the things on top. It's one of those things, you know how the Dutch in the 18th and 19th century Dutch paintings, they were full of lace ruffs and things that the artist Vermeer and so on was taking on the challenge of, can you really make lace look like lace and do it with oil paint? Pour moi, c'est un peu des souvenirs de mon enfance. Ah. Dans l'intérieur, chez moi, chez mes parents. Donc j'ai toujours vu ces images, même chez mes tantes, chez mes oncles, chez ma grand-mère quand j'étais gosse. Donc il y avait toujours des tables avec des nappes brodées où on plaçait des porcelaines, évidemment. Et moi, quand j'ai commencé ces projets, alors cette image me revenait tout le temps, l'image des souvenirs d'enfance, de ces intérieurs à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup de maisons à Kinshasa, où j'étais au Congo, avaient tous presque les mêmes intérieurs, avec des tables comme ça, et des porcelaines sur ces tables finalement. Okay, so it's a fascinating little bit that I hadn't realised. So Eddie's saying that, in fact, this is reminding him of something that he grew up with, in fact, when he was a kid. That in his house, there would be this sort of table, and it would always have a little embroidered lace napkin on top of it. So he's saying this really, as he was beginning to work on this series, these were ideas and memories that came to him, and that he was familiar with it from his own home. And when he'd go to other people's homes, the same thing again, he was quite familiar with that too. And it makes me think of, I don't know if any of you have seen that thing, an exhibition by, was it Michael Macmillan, who did the Caribbean front room, where he was talking about as people got into their own houses, and they all had the same front room, which would have very, very shiny things, and it would have a place where you could have the drinks and so on and so forth. And that you go to somebody else's front room and it was almost exactly the same front room. But it was important. It was a sign of so many things. And I hadn't heard that before, but it's an interesting connection there perhaps. Et donc, si on passe à la porcelaine en fait, donc, je pense que tu m'as dit que la même chose que ton père, qu'il y avait donc la porcelaine dans la maison, que c'était très important. Parle-moi un peu de la porcelaine en tant que mémoire d'abord, personnelle. En tant que mémoire personnelle. Pour moi déjà, la porcelaine c'est un objet très fragile pour moi, un objet de grande valeur.
parce que c'est comme ça qu'on m'a appris chez moi à la maison, parce que mon père, finalement, il prenait très bien soin de ses porcelaines. Et voilà pourquoi même il y a cette table de broderie, parce que c'était juste pour exposer cet objet en fait à la maison, qui était un objet qui était réservé aux invités distingués finalement, et que même moi à la maison je n'avais pas le droit de toucher l'objet, et qui voilà, c'est un objet où moi je l'ai toujours regardé comme un objet des élites, quelque part, un objet qui était réservé à une certaine classe sociale finalement, et qui c'était une sorte d'identité, si vous voulez finalement, et qui, en étudiant l'histoire, je peux comprendre pourquoi cet objet a eu cette valeur, l'identité au Congo, mais je pense aussi dans d'autres villes, dans d'autres pays. So I'm just asking now about on top of this table in this front room, if you like, there are these porcelain objects, and Eddie's saying that his father would have porcelain. The porcelain was always at the house. It was always considered to be something of great value, of huge worth. It was used only for very, very special people, and he, as a young kid, and so it's just like the front room. As a young kid, he just didn't have the right to touch it, or he just couldn't even go near the porcelain. So there's this sense of there are objects of great value, and and porcelain so it goes back to his childhood memories. Porcelain has this aura of huge value. It's only for important people, and not everybody is even allowed to use it. Donc, dans les tableaux maintenant, le porcelain donc c'est toujours un objet de beaucoup de signifiance, mais que la signifiance en tant que le drapeau commence à changer. En tant que le drapeau, donc, c'était pour toi en tant qu'enfant, c'était un objet de grande valeur. Mais maintenant, dans les drapeaux, comment tu emploies en tant qu'objet signifiant? Finalement, quand j'ai commencé à travailler pour cette série, alors j'ai été choqué, j'ai été totalement touché de savoir que c'est un objet qui est entré au Congo vers le XVIIIe siècle, et que c'était un objet de monnaie d'échange finalement qu'on a utilisé pour acheter des esclaves finalement, mais qui c'est aussi un objet qui a servi aussi à la corruption déjà vers ces années-là. Et moi j'ai été versé, j'ai été touché de voir que c'est un objet de grande valeur dans la société contemporaine, et qui est le même objet, c'est un objet qui a complètement causé la souffrance, la séparation, l'humiliation de toute une société finalement. Et j'étais touché d'apprendre cette histoire, et très vite ça m'a poussé à commencer à réfléchir sur comment est-ce que finalement cet objet, en quelque sorte, il y a un système derrière cet objet, et comment est-ce que ce système a affecté, continue d'affecter la société aujourd'hui finalement. So the idea is then that these same objects which he's grown up that have this aura of special power, as it were, he began to try to work out where they were from, or how they came to be there, how they came to have this special value. And as he goes around, he discovers that porcelain has come into the Congo. Particularly, I mean, it's known about in the Portuguese were brought it in the 16th, 17th centuries, but that these are mainly 18th century objects and so on, later maybe, but that they were used as exchange, they were used in barter for slaves. So that these objects that have all this significance of great valor, great value and worth and wealth, in fact, can be seen completely differently as objects that have caused huge amounts of pain and separation and humiliation, because these were objects that were exchanged for human lives. That they've remained in the Congo, which is where they still are today, but that I suppose it's an object which is just
changed because of the way you look at it, because of the things you know about it. The object changes from something of great value to something tainted with pain and suffering and humiliation. Donc, qu'est-ce que donc tu avais quelque chose que moi je trouve très très intéressant, c'est que tu es sorti chercher ce genre d'objet. Dis-nous un peu de ça, de tes recherches et comment tu les as trouvés, comment les gens ont regardé ces objets et si c'était difficile de les prendre en fait. I'm just asking him to tell us about because we have the objects, or some of these objects here. I'm just asking Eddy to tell us then about, you've gone looking for these objects, so to tell us about how he found them and how they're regarded. J'ai toujours aimé l'idée des recherches derrière mon travail, mais j'aime pas trop me limiter dans les livres ou dans les documentaires, dans des choses comme ça. Parce que je pense que pour moi, ça a toujours été très important, au-delà des livres, au-delà des images, au-delà des documentaires. Essayer aussi, si j'ai l'opportunité de marcher, d'aller sur vraiment des traces et avoir des témoignages des gens qui ont quand même hérité en fait, de ces histoires. Et voilà, quand je suis rentré à Kinshasa, je me suis dit pourquoi pas aller dans ces territoires où ces trafics s'est passé finalement. Donc je me suis dit peut-être j'aurai la chance de voir des gens qui ont encore le souvenir de cette histoire. Peut-être j'aurai la chance de trouver encore ces objets. Effectivement, j'ai fait tout un voyage jusqu'à dans ces villages, juste à la frontière d'Angola. Et je suis arrivé, c'était pas facile parce que les gens ne voulaient pas trop m'expliquer en fait ce qui s'est passé. Mais je pouvais savoir qu'il y avait des objets parce que je les voyais dans leur maison. Ah, ouais. Mais c'était des objets très précis. C'était des objets qui portaient en quelque sorte une sorte d'héritage traditionnel. Mais à chaque fois que j'ai posé des questions, j'étais un peu très retenu. Et voilà, j'ai quand même insisté, j'ai continué à chercher. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer le monsieur qui est dans la vidéo. Lui, il m'a dit, écoutez, c'est pas évident que je t'explique cette histoire, je dois demander la permission à mes ancêtres. Okay. S'il me permet de t'expliquer, je vais t'expliquer. Okay. On coupe. So he's saying that when he returns to Kinshasa, he's already been thinking about these historical things, and he decided that what he could maybe do was to go out to these areas where these exchanges were taking place. So he travels from Kinshasa down towards the lower reaches of the Congo River, close to the border with Angola, and he said he was actually going looking for these objects because he wondered if there were any remaining traces, the vestiges of these historical interactions. So he's going looking for those. And he said nobody really wanted to talk about that sort of thing. He said, but he was pushed on because he could see that in people's houses he could see these things that were still obviously regarded as somehow special, these special things that were there, possibly set out in the houses. So you could see that whilst nobody wanted to talk about them, there were still traces of things that he thought might be connected with this story. So there's a film there in which he says he met one particular person, and although everybody's basically they're trying not to go there, let's not go there, they don't really want to get into it. This one gentleman begins to open up to him, questions him, just to make, I mean, they don't know who he is, so it's obviously quite a difficult thing to turn up in this place, to be asking questions that have all kinds of roots back into the past. Donc, avec ce monsieur. Donc finalement, il a fait des cérémonies, des moments, il a invoqué ses ancêtres, et après il est sorti, il m'a dit ok, ils sont d'accord, je peux t'expliquer et je peux même te les donner. So he meets this gentleman and he says that the gentleman said, you know, I can't talk about these things.
unless I ask the ancestors first. So he says that he then performs a ceremony in which he talks to his ancestors, and they give him the answer that it is okay for him to hear about these things. And the gentleman says, I've got permission, so now I can explain what's happening. And he said, I can even give you some of these things. Et voilà, j'ai commencé une conversation avec lui, et ce que j'ai trouvé intéressant, et ce que j'ai toujours trouvé intéressant de marcher sur des traces, c'est j'ai toujours eu des versions différentes de ce que je trouve dans les livres finalement. Et que sa manière de m'expliquer, c'est une façon que je n'ai pas trouvée en aucun livre ou en aucun document ou documentaire finalement. Et voilà, qui me disait des choses très intéressantes parce qu'en fait, son arrière-grand-père a vendu des esclaves finalement. Voilà pourquoi il possède ces objets. Et que voilà, son arrière-grand-père a quand même transmis l'histoire de génération en génération. Jusqu'à lui, il m'a vraiment expliqué, et c'est ce qu'il explique aussi sur la vidéo. Yeah. And he was saying that the video, therefore, is really worth taking a little look at. But he's saying that this is the difference he's saying between doing research in books, where you get all kinds of intellectual explanations, and actually going to the place and listening and finding the person who can tell you what's happening. He said it's a completely different kind of story, and that he was very moved by this explanation as to what had happened. And the story is that the old man was explaining that it goes back to the times of his great-great-grandfathers. But he'd been involved in these exchanges, and that's why he has these things. But that's also something that it was therefore his position and responsibility to pass on to people in the present, the stories, or to make sure that he was the receiver of these objects. But the objects also had a history and a story, and it was his position to pass that on. And so, excuse me. And so, in some sense, he passes that on, I think, to Eddy. Donc, est-ce que le monsieur était conscient du fait que quand il t'a expliqué l'histoire de ces objets, il a même donné des objets. Est-ce qu'il était conscient du fait que toi tu allais les employer dans les tableaux pour continuer à faire que le message passe en fait visuellement? Oui, parce que je lui ai montré des images de ce que je faisais déjà. Je lui ai expliqué un peu mon but, mon projet. Et voilà, il a compris ce que je voulais faire avec ces objets. Et j'ai une image que je garde très fort dans mon esprit. C'est quand il m'a sorti ces objets en fait. Alors je me rappelle, c'était des objets, quand je les vis, très très chargés d'émotions, très chargés des traces, des identités, des souvenirs. Parce que je pense que c'était aussi des objets qui étaient chargés de pouvoirs traditionnels. Parce qu'en fait, il veut aussi faire des cérémonies pour désactiver ces pouvoirs traditionnels avec ces objets, en fait. Parce qu'il ne pouvait pas me les donner avec ces pouvoirs traditionnels que je ne saurais pas maîtriser. Je n'ai même pas envie de... Donc d'une certaine façon, il les a désacralisés pour te les passer? Oui, il devait en fait enlever les esprits, si vous voulez, traditionnels dans cet objet, en fait. Donc il fallait faire une cérémonie pour désactiver. Fascinating. So, Eddie's saying that the thing that when he first saw these objects, when they came out, he said he was extremely moved by them because it was so obvious that the objects had their own power. And it wasn't just that aura of it's a piece of china and it's valuable. He said that they had their power as objects that had participated in this kind of history. And he said it was so obvious that they were powerful objects. He was a little bit shocked. But he's saying that in order to pass them on, it's my
to that question, because I hadn't realised this either. In order to pass them on, the gentleman had, in some sense, de-consecrated them, in the sense that they were powerful objects, and they were powerful objects because they might have come from, let's imagine one comes from China in the 1600s, whatever it would be. It has its own history. But then they take part in this exchange of humans, and they become powerful objects in another sense. But Eddy's also suggesting that they have power in another kind of ritual sense, because they have become objects that have been part of rituals in the Congo over many, many generations. And that in order to pass them on to Eddy, he has had to take out some of this power, because Eddy himself, he fears, isn't capable of handling that power. It could be, the object could have the wrong kinds of powers associated with it, which I find fascinating. So in that sense, that when you have a church which has been consecrated, and then they're going to sell it, and somebody's going to buy it and make it studios for artists, the church is deconsecrated. There's a way of making sure that now it's just a building again. Ça, je trouve très très intéressant, à la fois parce que il y a deux sortes de pouvoirs différents en fait. Tu as parlé, je trouve très intéressant, tu as parlé de pouvoir des Blancs en fait. Que quand il y avait l'échange, il y avait une acceptation que les gens du Congo voulaient accepter, voulaient avoir ce. Je trouve qu'il est dommage qu'il y ait dans les musées où voilà, qu'il n'y a pas de tels objets. Il y a plus des objets très liés au tourisme, je dirais. Parce qu'il faut savoir que c'est des gens aussi qui produisaient des fois des objets dans les cadres du tourisme, finalement. Et qui, voilà, par exemple, l'image avec les grosiers, je pense que la personne qui l'a fait, c'était pour une manière de faire une revendication tant qu'esclave aux États-Unis, en fait. So, well, this is complex on this one. Eddy's saying that, in fact, in this region where he was, the people from that area are known for their for sculpting in stone. These are possibly soft stones which have been sculpted, and that they are particularly fine sculptors. He said that so the tradition was already there in some sense. But he's saying that if you go there these days, you will still find. He said he's seen some wonderful examples of this kind of thing, where you might a centerpiece that he saw, which you had somebody who was sitting on a set of slaves. He was sitting on the slaves, and that you had this idea of a local Portuguese man sitting on slaves. That these sculptures were trying to tell some of this history. This is indigenous local traditions, trying to tell these stories. But that the difficulty is that all they are really doing today is that they're being sold for tourists, or being sold to tourists. So it's actually become part of the tourist trade of that area. Jack, can we have the next picture? Jack, sorry. I thought I'd show you one other picture. This is a Toby jug on the left. If you remember the man with the pipe in the previous tumba, a man smoking a pipe. The Toby jugs that Eddy has found and brought back, there are two wonderful examples. The Toby jug was often shown with a big flagon of beer in his left hand. He's also very often shown with a pipe. Now once again you have these Toby jugs, which again are seen as something incredibly complex from the outside world, that are worth exchanging for, because once again by now you've got some sort of idea about what you might want these objects for. So, I mean, as an Englishman, the Toby jugs came out of Staffordshire, Bristol area in the 1770s. So these are going to have been traded in the 18th century or 19th century. Probably that these will have been traded. So it brings it home to me, certainly as an Englishman, that the English were making these Toby jugs, and they were filling parts of cargoes that were going out to Africa with Toby jugs. But the one on the right, I really wanted to show, because I showed this one to Eddy. This is a thing called Effaced jug.
on the right. And face jugs are a 19th century and 20th century tradition. Can we get that a touch bigger? Jack, if we can. No. No? Okay, well then there it is. It's a flagon that would have contained ale, or strong spirits. Because again, you see many of these are spirit containers. Spirits in the sense of gin or whiskey in the States probably. People don't really know what face jugs are for. They come out of South Carolina in the 1800s. And there's nobody alive today who kind of knows what they're for, really. They're now being made by white potters from that area because there's a tradition of them. But the research seems to point to a ship that arrives in South Carolina. This is after slavery is supposed to have finished in America, with 370 Congolese people aboard. And they go to a place called Edgefield, where they're on a huge plantation. And when some of them die and some of them escape, they can now track the movement of these things, which are called face jugs, these odd, strange faces. And they track them as the slaves will escape up into the north, into safety and so on. They can track. And it appears as though this group of Congolese slaves introduced this tradition of making these things. And what were they? They were funerary markers. They were used to mark the graves of the slaves as they died. Or when they moved elsewhere, they would have a face jug. The face jug becomes a funerary marker. Donc j'ai expliqué un peu le visage ici. So I'm just conscious of how complex. When I see a Toby jug, I've seen Toby jugs in second-hand shops since I was a kid, obviously, but never really liked them, never knew what they were. Certainly had no idea that Eddy would produce 2 18th century Toby jugs for this exhibition. But you just see how complex this interflow of ideas and thoughts, and there's no doubt that the potters making them today are ascribing other kinds of significance to them. But in that culture, the face jug will have been an object of remarkable value. It's still being done, even though people don't know quite what it is. And I'm fascinated that the objects hold value and spiritual charge and all these complex things that go into the making of, and then the addition of power to an object. I'm going to give the last word, I think, to Eddy, then we'll pass it to anybody else. Donc, je dis finalement que le face jug là, c'est un objet de LED, mais qui joue avec beaucoup de pouvoir, qui montre le pouvoir. Et peut-être la seule chose que la plupart des Anglais peut-être connaissent, ce sont des Minkisi et le Mintadi. On est conscient d'un pouvoir qu'on ne comprend pas. Et d'une certaine façon, ce que tu nous montres, c'est que l'inverse de cette incompréhension, en fait, ça fait une partie de tout cet échange personnel. Ouais. Ce que j'aime bien avec ces objets, en fait, c'est de voir comment les gens qui travaillent ces objets, ils travaillent avec beaucoup de conscience, et c'est des objets qui avaient des rôles très importants pour toute une société. Et il y a des objets qui étaient utilisés pour la notion de la justice, des objets qui étaient utilisés pour la notion de la religion, pour la notion des guérisons. Donc c'était vraiment des objets avec des utilités très très importantes pour toute une civilisation finalement. Et c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que ces objets comme les Toby jugs, qui étaient des objets sans valeur en Europe, de voir comment est-ce qu'ils les ont récupérés, même si on les a fait croire que c'était des objets de pouvoir, et qu'ils les ont transformés à leur manière, et c'est devenu des objets très importants finalement. Et il y a la notion de l'appropriation dans ces objets aussi. So Eddie's just saying that you can get an object like a Toby jug, which doesn't really have all that much value in my society, certainly in my memory. You have an object like a Toby jug, which is almost kitsch,
But in appropriating it, he's saying what fascinates me is that it has been given a huge amount of value. It has been seen as having value, and that's a very real value. And he's saying that these objects that he's painting fascinate him because objects can have all kinds of significances that point to the meaning of the way a society or a civilization is structured. They can have meaning as a religious, spiritual object. They can have meaning in terms of something like justice. An object can be there, and in front of that object, you know you have to tell the truth. You know that you're in the presence of a kind of power. They can be there for reasons of health and healing. So objects can have power irrespective of the humbleness of their origins. But the thing that fascinates me most about these objects I put in my paintings is that they're objects of power. We've gone way over time, it's partly my fault. I apologise for that. Any questions for Eddy? Because I'm sure there is. Please. Thank you. Please. It's a quick two-parter. What's the meaning of the symbols in the background? That's my question too. Yeah. What's the meaning of the symbols in the background, and Yeah. why do you, Eddy, sometimes bring them to the foreground? Yes. That was one of my questions, I never got there. Yeah. Donc, elle a deux questions. Cet arrivée symbolique qui est derrière, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça nous montre d'abord, et deuxièmement, pourquoi est-ce que des fois ces symboles deviennent plus proches, qui sont ici comme ici, qui arrivent dans le proche? Et qui traversent en fait déjà c'est des idéaux graphiques qui étaient utilisés par des sociétés précoloniales et c'était tout un système de connaissances, une forme de philosophie qui utilisait en fait ces sociétés précisément au Congo, je pense dans d'autres pays aussi d'Afrique, et c'était des objets qui jouaient un rôle très important dans la société finalement, aussi pour des notions évidemment du développement, des relations humaines, sur la question de la vie et de la mort, sur la question d'aller et retour par exemple. Il y a un symbole qui parle ici, le fait de partir et de revenir. Donc c'était des symboles qui avaient vraiment des sens et qui finalement, je pense que lors de la colonisation, je pense que les colons ont installé tout un système parce qu'ils ont remarqué que c'était une sorte de développement que ces peuples avaient en eux et qu'il fallait les effacer finalement. Et qu'ils ont créé tout un système pour notamment effacer ça dans la mémoire des gens. Et que voilà, je pense qu'ils ont réussi les coups parce qu'aujourd'hui, même quand je vais au fin fond du village, personne ne sait sur ces symboles, sur ces idéaux graphiques. Et pour moi, il y a un peu l'idée des reproductions dans le sens où on peut voir que les mêmes systèmes continuent jusqu'à aujourd'hui, mais sur d'autres formes. Dans le sens où, et pour moi, pour répondre à sa deuxième question, le fait pour moi de les traverser à travers les personnages, c'est une façon de réparer en fait l'histoire, de faire un travail de guérison et de réparation par rapport à ce savoir-faire finalement. Et qui les mêmes et finalement quel est l'effet de cet effacement sur la société actuelle par rapport au développement de toute une société aujourd'hui. Et aussi de voir comment est-ce que les mêmes effets d'effacement continuent jusqu'à aujourd'hui dans le sens où il y a par exemple des sociétés minières qui poussent des sociétés, des populations à se déplacer de leurs villages où sont enracinés des mémoires, l'histoire, leurs ancêtres pour être effacés pour des raisons des exploitations. Okay, so Eddy's saying that basically this is both an example, both typically it's a particular language. Okay, it's a written language, but it's a symbolic language that you had in many other parts of Africa as well. This is from this area, but they are signs that are to do with things like going and coming,
things like the relationship between people. So if you're going to go to war, you'll be using a certain kind of sign. If you want peace, you'll be using other kinds of signs. So there's a complete language system there. This also, he's saying, is one of those things that has been completely effaced and has been made to disappear. He's saying that that was something that was actually done, either in terms of they stopped people from using these symbols. So he says now it's very, very difficult to find anybody who even knows a few of these symbols. So Eddy's been doing a work of restitution in some sense, and putting them behind people is about effacement and disappearance. But he's saying that sometimes you manage to bring some of this back into the present. That's why he sometimes has it passing forwards in front of his people. It's an attempt at restitution, at restoring. I speak in English or in French? French, please. Okay. Well, J'ai une question sur le tissu, parce que là, par exemple, chez Toby, il y a des tissus qui sont très africains, et il y en a des autres qui sont plus doux, comme du soie, etc. Est-ce que ça, c'est des tissus différents? Et si oui, qu'est-ce que c'est la signification? could you translate it, just Sure. because I think you can? I'm talking about the materials that he's using, and some of the materials are very African materials with the big prints and everything like that. But then, for example, if I look at that one, there is a tissue which is much softer. It's like silk. It's sort of hanging there. And I'm just asking what the difference and what the significance is. Thank you. En fait, oui, évidemment, c'est des tissus différents. Je pense que la soie me parle un peu de cette époque, du 19e siècle, à l'arrivée du capitalisme. Et que voilà, il y avait une forte demande du coton, notamment pour produire des tissus de haute valeur pour les Européens finalement. Et que voilà, cette demande-là a causé en fait à l'esclavagisme, aussi a réduit beaucoup de sociétés, mais qui a pris vers le début du XXe siècle, et que le marché s'est vraiment développé pour aussi produire des pannes pour des sociétés maintenant locales qu'on leur a posées aussi en quelque sorte par les colons finalement. I can ask you. So I leave it to you to translate. Well, that's not easy. I was looking for a hand there. Let me make a stab at it. So he's saying that in fact there is a difference and there's not a difference. But he's saying that if anything, it's a historical difference. That the cotton and the panya that were produced during the 19th century were locally produced, and that was for local consumption. But he's saying that slavery and imperialism and these things work hand in hand, to the extent also that as the market became, they were no longer interested in just getting cotton fabrics. And so the factories that were there, which were places of production, were pushed to create even finer and finer materials, using more complex, using silk rather than cotton, to produce a higher quality, higher value object. And that too was part of the process of imposition, that this is what you now have to produce. So there's actually a little historical separation between the quality of the materials, but that the fact of their being produced in the Congo doesn't change. I'm going to take one more question, I think, and then did I have a hand here? Too many hands. Sorry, I'll take two more. One. Je vais vous demander s'il vous plaît de traduire parce que mon anglais n'est pas... Je vais essayer. Et merci. Et moi, ma question, ce sont les corps et ces répétitions de systèmes informatiques, de plaques informatiques, et de comprendre le symbole, parce qu'il y a énormément de symboles qui sont utilisés aussi bien dans le textile que les anciens idéographes. Et donc de comprendre comment, s'il y a une idée dans le temps
qui s'écoule et de la transformation des différents langages et des idéogrammes, et notamment pour l'informatique, en quoi cela, quel est le lien avec le corps. Okay. Je vais essayer d'abord. It's a complex question, but if I'm reading it properly, she's talking about both the ideographic language symbols and at the same time the integrated circuit symbols. She's saying there are some sorts of links possibly visible between those two, and is there any actual link? Eddie, I'm going to leave that to you and see if I've got it right. Bah, l'idée en fait c'est déjà c'est des symboles, c'est des circuits intégrés qui sont sur des corps noirs. Et l'idée c'est en fait c'est d'avoir un regard déjà à travers l'histoire, mais jusqu'à aujourd'hui, de voir comment est-ce que les systèmes en fait s'est servi depuis l'histoire jusqu'à nos jours de l'homme noir comme territoire d'exploitation finalement sur plusieurs formes, je dirais. En passant par du coton, par des cacao, en passant par des cannes de sucre, aujourd'hui avec du tantal, du cobalt, pour des téléphones, qui est le même processus continue, mais sur d'autres formes. Et ça pose aujourd'hui la question de l'avenir des sociétés noires par rapport à cette exploitation qu'ils ont toujours connue des siècles et des siècles jusqu'à nos jours en fait. Yeah, okay. Eddie's linking it, and I think this does pull it all together. Eddie's saying that with the integrated circuits, this is, as it were, writing upon the black skin. He's saying that he's seeing the black skin here as a site or a territory of exploitation. So, in fact, it's what Eddie's saying. If I'm going to interpret into it a little bit, Eddie's saying that the canvases tell the same story again and again in different ways. Whether it's, if you look at the textiles, you're seeing the history of exploitation, the history of colonial expansion into Africa, the history of being forced to work. If you look at the integrated circuits, you're seeing the current system of exploitation, where mining of all these precious metals to make the mobile telephones, that's happening in the Congo. There's a system of exploitation where whole villages are being moved off their land because people want to get to the coltan that's underneath them. Or if you look at the language, which again has been got rid of, the local cultures have been got rid of. It's the same story being told across many centuries, and wherever you look on the painting, you're just reading into different parts of that same history of exploitation of the black world of black skin. I have one more question, please. Jacqueline's coming. Yes. Thank you. So I wanted to ask two small questions. One is a practical one, like how long does it take to make a painting? And the second one was your relationship to hair. I was looking through the paintings and you hardly find hair uncovered. And when you do, it's this sort of ginger European texture. And I wanted to ask if it also feeds into the narrative of colonization. I just wanted to be clear on that. Can you put that in French? No, I was hoping. Because I've forgotten the first one already. And the duration of time. Okay, thank you. Combien de temps ça prend pour faire une peinture, premièrement. Et deuxièmement, elle parle des cheveux. Parce qu'elle dit, on ne voit pas beaucoup de cheveux, mais quand il y a le cheveu comme ici, c'est à peu près le cheveu européen. C'est un système qui n'est pas tout à fait africain. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la relation entre... Quand on voit des cheveux, ils sont presque ou couvrés ou découverts, mais c'est notre système. Dans mon travail, j'ai une question de valorisation des cheveux, premièrement. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est que j'ai pu dire, par exemple, ces personnages, c'est en fait ma petite sœur et c'est cheveux naturels en fait. Par contre, là aussi, c'est ma sœur, c'est cheveux naturels, peut-être les entêter avec la teinte pour me permettre de différencier les corps et les cheveux finalement. Et par rapport aux peintures,
c'est très complexe, ça dépend des peintures. Il y a des peintures qui peuvent prendre des semaines, des peintures où il y a plus de détails qui peuvent prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas vraiment des temps exacts. Okay, so to answer the first question first, he said some of my paintings will take me a couple of weeks. So, but there is no simple answer to that, because some of the paintings get more and more complex over time, and as I add more and more details, or the cloths being used are very, very complicated, and it can take months, 2-3 months, 4 months. It can just keep on going. I have to kind of stop myself from working. That's the first one. And the second one, he said on the question about the hair, he said, well, actually, this is just a picture of my little sister. And that's kind of how she is, and this is another of Eddy's sister. So he's actually using, which I haven't really talked about, he's using real models, and so that's, although hair is not something that particularly interests him, that happens to be how they were wearing their hair at that time. And I'm going to stop there because we could go on, but we shouldn't. And if there are other questions, I'll try and hang around. But I'd just like you to put your hands together and say a huge thank you.